Hello, Attorney Brandon Chung. Thank you for being here with Han Channel today. You may have some material to present for the interview today, so let's go directly to what we focus for today. Hello, and you want to say something before I ask you a question? Sure. No, just want to thank you for your time, and I appreciate you setting aside this time to interview me. I appreciate it. Attorney Brandon, let me go directly to some of my questions. I know that you try to offer some changes to some defendant so that they can withdraw their name from the list of board of director, but it doesn't work. So is it true that there will be a trial on October 20th? And if so, what will be happening on that day? So currently, our trial date is set for October 20th. My expectation for that day is that all the defendants will be there, all the plaintiffs will be there, and we will start with either opening statements or we're going to go straight into the examination of witnesses, depending on what the court wants us to do. But currently, based on the orders from the court, our trial is going to start on October 20th. So for sure, the trial will be on October 20th. Is that right? All right. That is okay. That is right. Correct. Yeah, because I didn't have time to keep up with what was going on. I was at all the deposition and mediation, and I obviously witnessed many differences and contradiction between board director and other part of the temple, even between member of board director themselves. So, namely, what are you claiming that the board of director did wrong? So this is one thing I think that a lot of people are confused about. And I think at the last trial call that we had, there was a lot of people who came and who came to support both the plaintiffs as well as the defendants. And I think there's a misunderstanding as to what our claims are. Our claims do not relate to the religion. We're not making any claims regarding how Gaudai should be operated. Our claims is specifically as to the board of directors for this entity, this temple, and that board of directors, specifically our primary claim in this lawsuit is that the board of directors have been stealing a substantial amount of money from the temple in the amounts of hundreds of thousands of dollars. All right. I know that you have more than enough experiences about this lawsuit, and we feel confident about what you have been doing. And also, I often heard that board of director at the Temple, California consists of 3 members. I used to hear only 3 members. Those are Mr. Trần Tuấn Hải or James Trần, Mr. Trần Ngọc Thanh, and Trần Thanh Minh or Michael Trần. But my question is why there are many names added to board director and also as defendant often, after the lawsuit has begun. Well, our claim is against the board of directors. And so like you, when we initially started the process of inspecting the corporate records, our understanding was that there was only 3 directors, Mr. James Tran, Mr. Tan Chung, and Mr. Michael Tran. But then counsel for the temple claimed in a letter that there were a total of approximately 6 to 8 directors. And he named all these people, saying that they were directors within the board of directors for the temple. And the reason why we included them all is because based on the testimony of Mr. James Tran, he claimed that all the financial information related to the temple was given to all members of the board of directors, that they were involved in every aspect of the financial decisions of the Gaudai Temple,
And so based on his testimony, his claim, and the testimony or claim of his counsel, that all these people were board directors or are board directors for the temple, we had to include them in this lawsuit because as a board of directors, you are obligated to look out for the best interests of the temple. You cannot close your eyes and do nothing. And you're required to investigate. You're required to inquire into financial issues related to the temple. And so if it is shown that some members of the board of directors stole money from the temple and you were part of the board that allowed that to happen, unfortunately, you're liable for it. So I suspect what's going on here and what they're alleging or claiming in this case is that once we show that all this money is being stolen, I suspect that these primary defendants, I'll call them primary defendants, which is Mr. James Tran, Mr. Michael Tran, and Mr. Tan Jung, they will probably point the finger to these other defendants and say, no, that's their problem. They did it, not us. They were the reason why we lost money. So they need to bring what we call scapegoats. They need to bring scapegoats with them so that they can blame somebody else when these issues occur. So going back to your original question, why did all these people were included? It's because their attorney and Mr. James Tran claimed that they were all part of the board of directors and they were all involved in the financial decisions of the temple. So if they are all member of board of director, they are all responsible for what has been going on as the result of a loss of money. Is that right? Okay. That's correct. So what we call in legal terms is called joint and several liability. And that means that if one injury occurs and you were involved, you and all the other members or directors are jointly and severally liable, meaning you are all equally liable. Equally liable. Okay. Yeah. I want to make sure that all of them understand what you have just said, because they didn't want to withdraw their name out the list. Okay. Yeah. So that was a really strange situation because I think you mentioned before you were involved or you sat in on all the depositions that we had. And you probably noticed that there was a lot of contradictions. And one of the main contradictions is the testimony of Mr. James Tran, who claimed that all these people who were defendants that we added were members of the board of directors. And then when we deposed those individuals, we deposed 3 of them just a few weeks ago. And in all their depositions, they all said, no, we're not directors. And so that's surprising to me because based on what their attorneys claimed and what Tran said, they are directors. And so I was surprised by that. And leading up to the last few weeks, I've been willing to offer to resolve the case as to those particular defendants, simply if they just confirm that they're not directors. If they're not directors, we have no claim against them. We would not pursue a claim against them. And in this case, there have been other situations where prior defendants have signed declarations saying they're not officers or directors, and we've dismissed them from the case. So I'll show you this if I could give you a chance to take a look, and I'll share my screen with you. Give me a second here. So at one time, this individual was named as a defendant because we believed, again, they were a director. And they signed a declaration that states here, I'm not an officer, I'm not a member of the board of directors or in charge of any decision-making there. I do not handle the money or have anything overseeing the handling of money. That person, we dismissed.
because they signed a declaration saying they're not involved within the board of directors. And this was not the only person that did this. We have another declaration. Again, this is, I think her name is Kelly TRAN. Says the same thing. I'm not an officer, not a member of the board of directors, nor in charge of any decision-making position there. That person we dismissed as well, because they're not a board director. Third person. Okay. Same thing. We originally named the person because we believe that person was a director. And when they signed a declaration saying, I'm not an officer, member, or director, or in charge of any decision-making position there, and they were not involved in the money or overseeing any money at the temple, again, we dismissed them. So this offer that we made to them is nothing new. It's not something that's novel, that is out of the blue. Declarations have been signed by other defendants in this case, and they're gone. They're not in this case. So if these other defendants are not members of the board, they should not be in this case. Yes. Thank you for showing the declaration from Mr. Văn, Mr. Dũng Trần, and Kiều Trang Thị Nguyễn. And I think they did the right things. I heard you read some lines on their declaration that clearly announcing they are not member of the director or in charge of any decision making. They do not handle money or money handling at the temple. So after you receive these 3 declarations, their name was removed. Brandon, recently we talked with Mr. Hoa Thế Nhân, and he seemed very happy to have his name out from the list. But somehow I don't know why he's still there until today. And let's see what will happen in the court. And Mr. Attorney Brandon Chung, I myself, and I think others as well, are looking for the outcome of the lawsuit as soon as possible. So what are you doing currently? So currently, that is one aspect we're handling, which is trying to resolve the claims as to a number of the defendants who we believe are not directors based on their own testimony. And so if they are willing to confirm that, then we should be able to resolve the claims against them and streamline this case. Because currently right now, there are approximately, I want to say 20 to 25 witnesses that we have lined up in this case, which would mean that this would be approximately probably a 20-day trial spanned over a period of probably a month and a half. So one of the things that we talked about with the judge when we went to before him last time was to streamline this case a little bit so that we can focus on the primary issues, which is, again, like I talked about before, primary issue is this theft of money from the temple. So next couple of weeks, hopefully we can resolve the claims as to them. If they do not want to resolve the claims and they prefer to go to trial and be held liable for what other people do within the board, that's their prerogative. I can't control what they're willing to do. But we're ready for trial. We've been ready for trial for approximately a month and a half now. And like you, I think my clients and I want to resolve this as soon as possible and either complete the trial, get the ruling, and move forward our lives. Or if they want to resolve the claims, then we're willing to resolve the claims with them. All right. Well, I have many questions, but I don't want the listener to digest too many, but very important ingredient. But thank you so much for your being on this forum today to explain the lawsuit situation, and I will translate this interview into Vietnamese as needed. And perfect. Do you have anything to say for today's interview?
No. I think we rather keep it nice and short, just Okay. to update everyone and have an understanding of where we're going with this case. So I appreciate your time. All right. Thank Thank you so much for the interview today. Thank you, Mr. Brandon. Kính thưa quý khán thính giả, Hạnh xin được dịch ra tiếng Việt trong buổi phỏng vấn với luật sư Brandon TRAN. Trước hết là anh hỏi là luật sư Brandon đã cho một số bị đơn có cơ hội rút tên ra khỏi danh sách, nhưng điều đó đã không xảy ra, vì vậy có nghĩa là bị đơn chấp nhận ra tòa. Và luật sư trả lời rằng vâng, tất cả bị đơn sẽ có mặt tại tòa vào ngày 20 tháng 10. Thì kế tiếp tôi có hỏi rằng trong cái vụ kiện này thì cái vấn đề gì mà luật sư khẳng định rằng bị đơn đã làm sai. Thì luật sư có cho rằng vấn đề là hội đồng quản trị làm sai chứ không phải là trên căn bản tinh thần của tôn giáo và luật lệ của tôn giáo. Nhất là vấn đề thất thoát tiền đến hàng trăm ngàn đô la của thánh thất. Và luật sư có nói là có một số tín đồ cao đài không hiểu rõ lắm nên hay đặt vấn đề trên cái tinh thần tôn giáo với nhau. Đó là không phải, mà ở đây là luật cơ đời, vấn đề tiền bạc bị thất thoát. Và tôi có hỏi là tại sao tên họ của một số người được thêm vào danh sách của hội đồng quản trị và một số tên thì bị rút ra vân vân. Nó xảy ra nhất một vài lần kể từ ngày có cái vụ kiện. Thì luật sư Brandon cho rằng trước hết thì ông đã thấy rằng chỉ có 3 người điều hành trong hội đồng quản trị từ nhiều năm, nhưng luật sư của bị đơn đã thêm vào cho tới khoảng 8 người. Và theo lời khai của ông Hải Trần, tức là chủ tịch hội đồng quản trị đó, ông có đưa tay lên minh thệ đó, ông có nêu lên tên họ của những thành viên của hội đồng quản trị, và lý do luật sư Brandon để hết tên của họ vào tất cả là thành viên của hội đồng quản trị vào danh sách bị đơn, vì ông Hải đã tuyên bố tại buổi hỏi cung rằng ông đã cung cấp tất cả giấy tờ, tất cả hồ sơ về tiền bạc liên quan tới thánh thất. Ông đã cung cấp tất cả những giấy tờ này, những hồ sơ này đến tất cả những thành viên của hội đồng quản trị. Có nghĩa là tất cả thành viên đều tham gia vào mọi khía cạnh của quyết định về tài chánh của thánh thất California. Và luật sư còn nói rằng dựa vào lời khai của ông chủ tịch hội đồng quản trị và lời khai của những thành viên, nên ông đã phải để tên họ vào vụ kiện. Và ông còn nói rằng là thành viên của hội đồng quản trị, người đó có bổn phận phải lo, phải quan tâm những gì tốt nhất cho thánh thất. Người đó không thể nhắm mắt và không làm gì hết. Do vậy mà những người này phải bị đòi hỏi được điều tra. Nếu kết quả điều tra cho thấy vài thành viên của hội đồng quản trị đánh cắp tiền của thánh thất mà những thành viên khác của hội đồng quản trị chấp nhận cho việc sai trái này tiếp tục xảy ra, vì vậy thì những thành viên này chịu trách nhiệm cho việc ăn cắp tiền đó. Sau khi trình bày bằng chứng tiền bị đánh cắp, luật sư nói: tôi nghĩ rằng người đầu đàn của hội đồng quản trị là ông Hải Trần, tức là ông James Trần, nó cùng hai ông Thành Trương và ông Michael Trần có thể sẽ chỉ trỏ đổ thừa người này người kia trong hội đồng quản trị của họ. Và luật sư có nói: tại sao chúng tôi để hết tên họ của những người này vào? Vì ông Hải Trần và luật sư của hội đồng quản trị tuyên bố rằng tất cả là thành viên của hội đồng quản trị và cùng tham dự vào quyết định về tài chánh của thánh thất. Tất cả đều chịu trách nhiệm như nhau, không trừ người nào. Luật sư cũng nhắc lại là những lời khai tại những buổi hỏi cung là có rất nhiều sự khác biệt, mâu thuẫn. Khi nói thế này, ngày hôm sau lại nói thế khác.
Một số thành viên thì khai họ không là thành viên của hội đồng quản trị. Cũng vì vậy mà luật sư Brandon đã cho họ có cơ hội rút tên ra khỏi danh sách của người bị kiện. Từ ngày có vụ kiện này thì danh sách thành viên hội đồng quản trị thay đổi vài lần. Một số tên được lấy ra và thay vào một số tên mới. Lý do là những người này đã ký một tuyên bố declaration là họ không phải là thành viên của hội đồng quản trị. Rồi luật sư lấy ra từ computer, chiếu lên 3 văn thư declaration của 3 tên họ, đó là Nên Văn Huỳnh, Dũng Ngọc Trần và Kiều Trang Thị Nguyễn. Lập tức sau đó, luật sư nói, sau đó luật sư Brandon bỏ ra 3 tên họ này khỏi danh sách bị đơn. Thưa quý vị, tôi có cảm ơn ông Brandon Trần đã chiếu lên cho mọi người nhìn thấy 3 văn thư tuyên bố của 3 người xác nhận họ không có gì liên hệ tới hội đồng quản trị và yêu cầu lấy tên họ ra khỏi danh sách. Và tôi cũng có chia sẻ tiếp là gần đây chúng tôi gồm 5 người có nói chuyện với ông Hoa Thế Nhân liên quan tới việc rút tên. Thì thấy thái độ của ông Nhân rất là vui vẻ và bằng lòng ký tuyên bố, nhưng rồi đến giờ này thì vẫn chưa thấy gì xảy ra. Ông Brandon cho biết có khoảng 22 cho tới 25 nhân chứng trong vụ kiện tại tòa, có thể kéo dài 1 tháng rưỡi và có khoảng 20 ngày tòa. Luật sư Brandon và ông chánh án cũng đã có một buổi thảo luận và có thể có cơ hội đi đến quyết định làm vụ kiện đơn giản hơn một chút để bớt tốn thời gian, đó là nhắm vào vụ tiền của thánh thất bị đánh cắp. Ông nói không thể kiểm soát được họ muốn gì, tức là bên bị đơn đó. Mà nếu bên bị đơn muốn ra tòa thì nguyên đơn sẵn sàng ra tòa. Và ông cũng muốn kết quả ngày càng sớm để mọi người trở về đời sống bình thường. Vân Hạnh Channel cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã theo dõi buổi phỏng vấn hôm nay với luật sư nguyên đơn là ông Brandon Trần. Kính chúc quý thính giả một ngày một đêm an lành. Xin cảm ơn quý vị.